எனக்கு சத்தியமா முடியலங்க. பொண்ணுங்க கூட சுத்துறது எனக்கு முடியல. எவ்வளோ டிராமா 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 டிராமா. சொல்லுவாங்க 10 ஆம்பளைங்களோட நம்ம இருந்துடலாம், ஆனா ஒரு பொம்பளையோட இருக்க முடியாதுட்டு. வர வர அதுதான் உண்மை. 100% பொண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப ட்ராமேட்டிக். Hi, welcome guys to another episode of Chumma Bummba with Reshma and Suha. Tagline மாத்திட்டேனே. நாங்க வெட்டி வாங்க பேசலாம் பாசிட்டிவிட்டி. ஆமா, நாங்க வெட்டி கொஞ்சம் பேசலாம், வாங்க பேசலாம் பாசிட்டிவிட்டி. ஐயோ என்னெல்லாம் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் இமோஷனலா இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட் மீ. ரொம்ப இமோஷனோட இன்னைக்கு பேச போறேன். எனக்கு நிறைய திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் அரவுண்ட் மீ. என்னோட பாஸ்ட் வந்து இப்போ திருப்பி வருது. ஸோ அதனால ஐ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஸ்பீக். ஓகே, வாட் ஆர் திங்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக்? என்ன இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆம்பளைய பத்தி பேச மாட்டோம். இன்னைக்கு பொம்பளைங்க பத்தி தான் பேசுறோம். இன்னைக்கு ஃபுல்லா பொம்பளைங்க எங்களே நாங்க ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போறோம். அதான், நீங்க எல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ண வேணாம், நாங்களே நம்மளே ரோஸ்ட் பண்றோம். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்க கையில இருந்து எடுத்து நாங்களே எடுத்துக்கிறோம். சோ என்னன்னா, எனக்கு ரீசன்ட்லி வந்து ஐ ஜஸ்ட் went through a stage of like few friends கூட எனக்கு வந்து I lost touch with few friends. சரியா, இப்போ இது வந்து ரீசன்ட்லி நடந்தது. பட் these are people that எனக்கு புதுசா தெரிஞ்ச அவங்கள வந்து அங்க இருந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து we are now like பிரிகிறான் ready, we are no more friends. So it kind of brought me to my past where மிந்தி வந்து எனக்கு ஒரு set of friends இருந்தாங்க, ஒரு group of girls வந்து we were very close and எனக்கு ரொம்ப எல்லாரையும் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஆல் மை டைம் வித் திஸ் கேர்ள்ஸ். லைக் என்னோட கேர்ள் பெஸ்டீஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி மந்த் எப்பயாச்சும் ஒரு மீட்டப்பை வந்து பிளான் பண்ணணும். அவங்க ஐ ஜஸ்ட் லவ் த வைப். அந்த ஃபீமேல் எனர்ஜி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால ஐ வாண்டட் டு ஹேங் அவுட். எனக்கு வந்து ஐ நெவர் ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் தேட் மச் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட். காலேஜ் படிக்கும்போது தான் அந்த மாதிரி ஒரு கேர்ள்ஸ் குரூப் எனக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து யாரும் வந்து யாரு கூட பேசுறது இல்ல, அவ்வளோ க்ளோஸா இல்ல. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் உள்ளுக்குள்ள இவங்களுக்கு சண்டைனால அந்த ஹோல் குரூப்பே பிரிஞ்சிருச்சு. இப்ப ஒரு சின்ன டிராமா, நான் அதுல இன்வால்வே இல்லை, பட் ஸ்டில் ஐ எம் அவுட்காஸ்ட் ஃப்ரம் தட் ஹோல் குரூப். ஸோ அதனால எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் வெரி சேட். நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, பட் ஸ்டில் ஐ எம் புட் இன் பிளேம். ஸோ தட்ஸ் வை எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, பொண்ணுங்க வந்து ஒரு குரூப்பா இருக்கும்போது the possibility of that group to run is higher than a group of set of guys. ஒரு set of guys காலேஜ்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க until அவங்க funeral நடக்கிற வரைக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. ஆனா பொண்ணுங்களோட குரூப்பை வந்து அந்த மாதிரி பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். சண்டை போடும், something dramatic will happen, someone will have some sort of things to happen. True, அது உண்மைதான். when you நம்ம காய்ஸ் கூட நம்ம சுத்துறப்ப ரொம்ப இமோஷனலாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஒன்னும் லாஜிக்கா தான் எல்லாமே, எல்லா டாக்ஸும் இருக்கும். பசங்களுக்குள்ள நான் பார்த்த வரைக்கும் எப்படின்னா, கெட்ட வார்த்தையிலேயே பேசிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிரீட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குள்ள. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து அப்படிதான். ஐ மீன் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காய்ஸ்குள்ள இருக்குது போல. பட் நம்ம பொம்பளை பசங்க நம்மளால பாக்குறப்ப என்ன நம்ம வந்து இமோஷனலா எல்லாத்துலயும் இவால்வ் ஆகுறோம். பிகாஸ் அவர் ஹார்மோன்ஸ் எவ்ரிதிங் could be our hormones. Yeah, and எனக்கு தெரிஞ்சு girls can be more understanding. True. Okay, ஒரு கேர்ள் எடுத்துட்டாக்கா, ஓகே இந்த கேர்ள்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அட்வைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஐ மீன் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளலாம் வந்து we talk about relationship. அப்பா அம்மாக்குள்ள சண்டைனாலும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்குவோம் everything. பசங்களுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க.
பட் அவங்க செல்ஃப்குள்ள அடிச்சுக்கோங்க பிடிச்சுக்கோங்க என்ன தந்தாலும் என் நண்பன்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். the நண்பன்டா thing it's only in guys. And one more thing நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாக்க guysக்கு அந்த லிபர்ட்டி இருக்குது எனி டைம் எனி டே டு ஹேங் ஆன். Yeah, true. இப்ப நானே என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் போயிட்டு ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுன்னா கூட the first thing எங்க அம்மா என்ன கேட்பாங்க, ஏதாச்சும் யார் கூட போற, எத்தனை மணிக்கு நம்ம வெளியா வரும். Yes. So நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் கூட தான் இருக்கு. So the freedom that guys have to go out எந்த நேரத்துல வேணாலும் அவங்களுக்கு வெளிய போறது, since they can do that, அதனால they are spending more time together and they are not getting too emotionally attached to each other. So இத நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். I have felt like some of my girlfriends வந்து when we get very close they kind of treat me like their boyfriend. True. கொஞ்சம் ஏதாச்சும் நினைச்சுனா கோபப்படுவாங்க, பேச மாட்டாங்க. I mean like I'm not your boyfriend, I'm your friend, like just your friend. I felt this. இது பர்சனலா அத நான் go through பண்ணேன். when எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு அது பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்தப்ப, ஆனா நான் டிராமாலாம் பண்ணல. எனக்கு அந்த கேப் நானாவே எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ என் லைஃப்ல ரொம்ப பர்சனலா நான் வந்து சில விஷயம் இருக்கிறப்ப, உனக்கு ஏன் கூட பண்ண முடியல பட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட பண்றதுக்கு டைம் இருக்குது, அது நான் ரொம்ப பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு பாயிண்ட் அது கூட உட்காந்து பேசி எங்க அம்மா கிட்ட இதை நான் ஷேர் பண்ற வரைக்கும் அப்ப நான் போதுட்டு, நீ ஃப்ரெண்ட், உனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது, அது நீ பர்சனலா எடுத்துக்கூடாது. உன் ஃப்ரெண்டு உன்கிட்ட மட்டும் தான் உன் ஃப்ரெண்டு சொல்ல முடியும், எனக்கு இது பிடிக்கல என்னால செய்ய முடியலன்ட்டு. பட் அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற வாசை அவங்க அதை செஞ்சுதானே ஆகணும். ஸோ என்னால அது நான் அந்த ஃப்ரெண்டா தான் பாருங்க. என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஜாலஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, பட் மேபி எனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லாத வாசியம் எனக்கு தெரியல. என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் வந்து ரொம்ப லிபர்ட்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீ எனக்கு தான் we get so attached. ஸோ அந்த அது பிரிச்சு பாக்குற மெச்சூரிட்டி அந்த டைம்ல எனக்கு. Yes, I can totally relate to that. Okay. எனக்கு to be honest, my circle, close friends circle is very small, right? Most of us எல்லாரோட circle ஒன்று சின்னதா தான் இருக்கும், and we don't share everything. When we share, even நான் வந்து இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் ஷேர் பண்ணாலும் வெரி லிமிட்டோட தான் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். And when I go beyond that, I understand they are friends, whatever it is, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். I don't expect too much, but I would expect it from my partner to give me more than that, more attention, more everything. But from a friend, I've already detached myself from that. But அந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் இருந்திருக்கேன், லைக் உன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு என் லைஃப்ல இருந்தாங்க. அண்ட் என்னை வந்து when I had a boyfriend, then she was very like, இப்போ வந்து என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்ல, இப்போ நீங்க வந்து பிஸி ஆயிட்டீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் காமிக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் I'm trying to grow, I'm trying to be happy, and I wish you also feel happy when I'm happy, right? So நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா இருக்கலாம். இப்போ வந்து if I am in an unhappy space, நான் உங்க கூட hang out பண்ணி, you also going to go into an unhappy space. If we always think that இவங்க ஹாப்பியா இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் சந்தோஷப்பட்டா, then we all are going to be in a very happy zone. ஆனா என்ன ஒரு சந்தையான ஒரு விஷயம்னா, என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் ஆர்கியூ பண்ணேன், keep it to myself. அது என்கிட்ட வச்சு நான் ரொம்ப எமோஷன்ஸ் நம்ம வந்து பாட்டில் பண்ண ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல அது வெடிச்சிரும். ஸோ அதுதான் எங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல நடந்துச்சு. ஐ மீன் வித் மீ அண்ட் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். பட் உட்காந்து பேசின பிறகு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு, ஐயோ இது பிரச்சனையே இல்லை, இதை நம்ம சொல்லியிருந்தாலே என் ஃப்ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும், எனக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். நானும் ஸ்டூபிட் மாதிரி நம்ம மைண்ட்குள்ளேயே நம்மள அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோமோன்னு சொல்லிச்சு. இப்ப நீ யார் கூட வேணாலும் ஃப்ரெண்டா இரு, எனக்கு தெரியும் என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட வந்துருவாங்க. இட்ஸ் லைக் இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் நினைச்ச கூட, நீ ரேஷ்மா கூட ரொம்ப சுத்துற, நீ அது கூட ரொம்ப வெளியாற அப்படி என் ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுச்சுனா, என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட ஐ திங்க் will be like, யார் இந்த சுஹா ரொம்ப சுத்துது இந்த பொண்ணு கூட, மீட் பண்ணதே இல்லையே, பட் என்ன பண்றது, நீங்க பிஸியா இருக்கீங்க. So okay, another thing, have you felt where நீங்க வந்து ஒரு two type of difference இருக்கும். One person கூட நீங்க வந்து when you spend time with them, உங்களுக்கு வந்து you get more energy, you get more positive. And another type, you go with them, you hang out, when you go back you just feel tired, you just feel drained. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? So far இல்ல. ஏன்னா நான் have very limited set of friends.
ஸோ அந்த மாதிரி கொரோனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறப்ப எந்த யாரு கூட எப்படி சொல்றது எந்த ஃப்ரெண்டு கூட நம்ம போனா சந்தோஷமா இருக்கும் தான் எனக்கு தோணும். So you choose select the go with the ones who are சந்தோஷமா. Okay, understand. Like உங்க கூட மீட் பண்ணனா of course அப்படினா நான் ஒண்ணா தான் சேர்த்துக்கிறேன். நான் உங்க கூட நான் மீட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போன டயர்டா இருக்கும், எனக்கு தூக்கம் வேணும். ஆனா நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி என்ன பண்றது, நம்ம பாடி நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டி makes us tired. But you know எனக்கு வந்து I kind of work a lot with energies. நான் வந்து even my field of work is with people so அதனால I notice a lot of energy vibes and all this வந்து ரொம்ப deeply I would feel it in my body. So some friends, a set of friends கூட நான் வந்து பேசுறப்போ I can feel நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது I have more energy and much more happy. Yes. But there are certain set of friends that அவங்கள மீட் பண்ணும்போது I'll just get pulled down. I feel like I'm just dragged down. I go very very low in energy. And even அந்த மாதிரி இருந்தோம் I still will hang out with them because எனக்கு வந்து I just feel like I am trying to என்னோட எனர்ஜி அவங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். உங்க எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அவங்க சார்ஜ் ஆயிக்கிறாங்க. Yeah, I'm trying to do that even at my cost of my well-being or whatsoever because I feel I can recover easily. So அதனால நான் வந்து I would still hang out with them even if I feel அவங்க ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருந்தாலும் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். I will try to invest my energy in you. I'll try to help you because I feel I somehow God willingly எனக்கு இது இருக்கு, எனக்கு இந்த vibe இருக்கு. So அது வந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்றேன் and you're giving me the negative thing and I take it back home with me. I sleep with that and then I wake up, I'm okay. So I won't செலக்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, என்னால விட்டு கொடுக்க முடியல. ஈவன் யூ நோ சம்மன் டெல்ஸ் மீ லைக் ஏய் இவங்க வேண்டாம், இவங்க செம்ம டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்டா லைக் ஏத்தாத, லைக் ஜஸ்ட் கட் தெம் ஆஃப். ஸ்டில் நான் வந்து அவங்க கூட ஃப்ரெண்டா இருப்பேன். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ வில் திங்க் டு மை செல்ஃப், ஏன் ரேஷ்மா பண்ற இதை, ஏன் பண்ற உண்மையில எனக்கு தெரியல. செல்ஃப் sabotage மாதிரி உனக்கு தோணல? sabotage at some points தோணும், பட் ஸ்டில் வந்து மனசு வந்து ஐ வில் ஸ்டில் அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் and I want to help them. Okay, I can understand. But இது வந்து okay, to save side as a friend I'm telling you, ஒரு லெவலுக்கு மேல நீ செய்யலாம், பட் you have to, okay, நீயே உன்கிட்ட எல்லா எனர்ஜி அப்ப நீ எப்படி கொடுப்ப? அப்ப நீ போய் எங்க போய் சார்ஜ் பண்ணுவோம் சார்? ஏன் தெரியல, எனக்கு சார்ஜ் ஆயிரும். நான் தூங்கி ஏஞ்ச உடனே எனக்கு அதே ஃப்ரெஷ் எனர்ஜி. See, you are young now, so you're telling me maybe okay. Maybe So let's say we're getting older, so இந்த I should cut it off. இந்த பேட்டர்னை நீ வெச்சுக்காத உன்கிட்ட. இது நல்லதுக்கு தான்ப்பா சொல்றேன். செல்ஃபிஷா இருக்கலாம், but sometimes lifeல நம்ம செல்ஃபிஷா தான் இருக்கணும். I think yeah, you have to be selfish. I think it comes in terms of like self love. You have to be selfish. Yes. உங்க self prioritize பண்ணனும். And I think I preach a lot about self love. I preach a lot about this, but sometimes I also kind of slack. I would also get too involved with people and try to help them and neglect myself. Don't do that. I mean, yeah, I think all of us will go through that, and I have to change, I know, but I do feel I'm taking advantage of myself right now because I'm capable of it. There will be a point where I will not recover, I won't recharge. That's dangerous. Yeah, dangerous. So don't put yourself in that situation. Yeah, I will try to go into that mindset. I'll try. Okay. Slowly, baby steps are now on slowly. Okay, when people say they want to meet me, I'll be like, okay, no, cannot. Okay. So prioritize பண்ணிக்கணும். நீங்க ரொம்ப பிஸி வுமன் எனக்கு தெரியும். அது நீங்க வந்து I mean like not ஸ்கெட்யூல் போடணும்னு இல்ல, எனக்கு தேவைதான். எனக்கு ஸ்கெட்யூல் தேவைதான், சத்தியமா சொல்றேன். என் லைஃப்ல ஸ்கெட்யூலே இல்லாம போய்கிட்டு இருக்கு 2-3 மாசமா. இப்ப நானும் உனக்கு அடுத்தது அப்ரெண்டிஸா நான் என்செல்ஃப் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஓகே சொல்லுமா உன் டைம் டேபிள் இதுதான். சத்தியமா எனக்கு வந்து எனக்கே தெரியல இது நடக்குது, இங்க போறேன் அங்க போறேன். அண்ட் பிளஸ் ஐ எம் நாட் கிவிங் அப் எனிதிங் தெரியுமா. எனக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணணும், எனக்கு புரியுது. எனக்கு பார்ட்டியும் பண்ணணும், வேலையும் பண்ணணும், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவும் பண்ணணும். பட் 24 hours தான் இருக்கு. You only live once. Yeah, and I need my 8 hours sleep. So எப்படி இதெல்லாம் பண்றது? It's either I don't sleep, but எனக்கு ஸ்லீப் பண்ணலனா இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So அந்த மாதிரி டைம் போய்கிட்டே இருக்கு. இப்ப don't take anything for granted. ஆமா,
don't take anything for granted. See, இன்னைக்கு வந்து நான் அட்வைஸ் வாங்குறேன் நிறைய. Okay, we should talk more about girls because இந்த எபிசோட் வந்து நம்ம வந்து பொண்ணுங்க பத்தி பேச போறோம். ஆம்பளைங்க பத்தி நாங்க இன்னைக்கு பேச மாட்டோம். Only about girls and how dramatic girls can be. Yeah. Personal, how many, okay. பர்சனலாக எனக்கு கேட்டப்ப நான் ஒரு என் ஸ்கூல் லைஃப் முடிச்சு என் காலேஜ் லைஃப் வரைக்கும் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. எல்லாரும் சுற்றிட்டு இருக்கிற டைம் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த டைம் எனக்கு வந்து எப்படி திரும்ப இருக்கும், நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுவோம் பிகாஸ் அப்படி தான் நான் வளர்ந்தேன். ஒரு சர்டன் டைம்க்கு அப்புறம் திரும்பி பார்க்குறப்ப என்னடா நம்ம லைஃப் அவ்வளோ எம்டியாக இருக்குதான்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ தான் ஓகே ரைட். ஸோ அந்த டைமில் ஒரு வேலைக்கு நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அந்த வேலை இடத்துல நிறைய கலீக்ஸ் ஸோ குட் ஆர் பேட் அவங்களோட நான் ரொம்ப கனெக்டட் ஆகிட்டேன். அந்த இடத்துட்டு போகிறப்ப எனக்கு இன்னும் இதுக்கு மேலே உனக்கு இங்கே இந்த இடத்துல உனக்கு வேலை இல்லை, ஸோ யூ கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப லிட்டரலி அந்த டே நான் உண்மையிலேயே நான் உடஞ்சிட்டேன். உட்காந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன், அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க டெய்லி டாஸ்க் செய்கிறாங்க. அந்த குரூப்ல இருந்து நான் மட்டும் இல்லையா இருப்பேன். எனக்கு மனசே உடஞ்சி போயிடுச்சு பிகாஸ் we were girls. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் அந்த டீமில் நாங்கள் எல்லாருமே பொம்பளை பிள்ளைங்க தான். ஸோ அதில் ஒரே ஒரு காய் ஃப்ரெண்டு தான். ஓகே, ஸோ நாங்களாம் இருக்கிறப்ப லைக் 1 or 2 guy ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ அங்கே எல்லாரும் ஆஃப்டர் ஸோ லாங் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஒரு காலேஜ் படிக்கிற மாதிரி, ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி, தெரியாது இதை கேட்டுக்கிட்டு ஹெல்பிங் ஈச் அதர். ஸோ யூ ஆல்சோ ஹெல்பிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அது நல்லா இருந்துச்சு. பாச டைம்லலாம் வந்து யூ புக் அப் பாச டுகெதர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். எனக்கு அந்த நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது இல்லாதப்ப நம்ம வேற இடத்துக்கு போகிறப்ப என்னடா இதுன்னு தோணுச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் குரூப் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையும் ஒரு மாதிரி. ஒன்றுக்கு இது பண்ண பிடிக்காது. எனக்கு ஒன்று ஞாபகம், ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது. நாங்கள் தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ என் ஃப்ரெண்டுக்கு தமிழ் புரியாது. இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி தானே பேசுவான்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட நான் அந்த விஷயத்த நான் வந்து தமிழ்ல தான் கன்வே பண்ணி ஆகணும். சொன்னப்ப அவ கோச்சிக்கிட்டு அந்த டேபிள் போய் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. நான் நடந்து போறேன் வேலைக்கு அப்படின்ட்டு சரி போ பாடு நம்ம என்ன பேசணும். மறுநாள் வேலைக்கு வேணா ஹாய் சொல்றேன், மூஞ்சி காட்டுறா. ஐயோ என்னடா இது. அப்புறம் அவளே சமாதானமாயி வந்துட்டான். சரி சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லி விட்டாச்சு. ஓகே, இது பசங்க கிட்ட. அப்புறம் நான் புது ப்ராஜெக்ட்ல நான் போய் ஜாயின் பண்ணப்ப அங்க மோஸ்ட்லி எல்லாம் பசங்க தான். ஓகே, அந்த இடத்துல மோஸ்ட்லி எல்லாம் பசங்க. அவனுங்க நீ இன்னைக்கு பேசுறியா பேசு, நாளைக்கு பேசுறியா பேசல, அவனுங்க என்ன அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் வந்து நினைக்கிறேன் லைக் ஐ சேட் எமோஷனலா கேர்ள்ஸ் திங்க் பண்ணுவாங்க. நீ பேசினா பேசாட்டி போய் இதை நான் ஏன் பேசணும், இதை நான் ஏன் பண்ணணும், நான் ஏன் இதை தலையில போட்டுக்கணும். பசங்களுக்கு அந்த ஒரு தாட் போல. இன்னைக்கு நீ பேச, இன்னைக்கு என் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கியா, ஓகே நீ எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட், இன்னைக்கு உட்காரலையா, ஏன் நீங்க உட்காரலன்னா சண்டை போட மாட்டாங்க. நீ உனக்கு அங்க பிடிச்சதை பிடிச்சிக்கோ உட்காந்துக்கோ. அதே பொம்பளை பிடிங்க, ஏன் எனக்கு உங்க பக்கத்துல எல்லாம் பிடிச்சிக்கல, ஏன் எனக்கு உன் பக்கத்துல எனக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ இதுதான் கேர்ள்ஸ். True. Workplace நான் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். I had a good positive experience. நான் வந்து when I was working, என் டீம் வந்து amazing. We were a mix, girls and guys, and we were very close to a point where even we went on holidays, Penang and Ipoh and all that. நம்ம வந்து ஒண்ணா போனோம். But நமக்கு வேற டீம்ஸ் இருந்துச்சு. அதுல ஒரு டீம்ல where there was majority girls, there was so much of drama. Like honestly, lunch breakல நம்ம உட்கார்ந்து பேசுறது அந்த டீம் கேர்ள்ஸ்குள்ள இருக்கிற drama. Like seriously, the drama is just so damn too much. Like நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்கிறப்ப நிறைய drama இருக்கும். நாம முடிக்கிறோடி இப்படி இவங்க இவ்வளோ க்ளோஸ் ஆனாங்க. லைக் ஈவன் நம்ம வந்து ஹாலிடேஸ் போறோம், we staying in one Airbnb together for 3 days. And we don't have that personal emotional connection. But even they just office la meet பண்றாங்க, but they are drama, you know, பேச மாட்டாங்க, மூஞ்சி தூக்கி வச்சிருப்பாங்க. ஆஃபீஸ்லலாம் it's a professional setting, but still, you know, it's like பொண்ணுங்க why? Yeah, எனக்கு ஒரு கட்டத்துல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஏஜ் கூட ஐ மீன் மெச்சூரிட்டி லெவல் கூட plays a big role. சில பிள்ளைங்க ஐ மீன் பிள்ளைங்க கேர்ள்ஸ் நான் சொல்ல வரேன்னா, சில கேர்ள்ஸ்ல வந்து யங்கா இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு தோணும் போல என் ஃப்ரெண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும். பட் நானே என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்றப்ப அந்த குரூப்ல அந்த டிராமா அந்த ஏஜ் போன கேர்ள் வந்து எங்க எல்லாத்தோட வயசு ரொம்ப குறைவு. ஓகே, ஸோ எங்க ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க சின்ன பிள்ளை அப்படிதான் நடந்துக்கும். ஸோ ஒரு ஏஜ் கொண்டு போய்
அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். எனக்கு தெரியும் நீ ஃபேமிலின்னு சொல்றப்ப ஓகே இந்த பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப நான் வந்து இல்ல ரேஷ்மா என்னால வர முடியாது எங்க அம்மா அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் as well. அந்த நினைக்கிற மெச்சூரிட்டி தான் போல. could be maturity. I think of course I think young girls definitely are much more dramatic than older women, but but girls are a lot of drama, to be honest. It's a lot talking of drama. about girls, okay, I'm Talking about girls. உனக்கு தெரியுமா like I mean girls பத்தி பேசுறப்ப guys can be a big factor. Oh, have you seen girls can be friends, very close friends. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு அதே பாய் பிடிச்சிருக்கும், பட் அந்த பாய்க்கு வந்து கேர்ள் ஏ பிடிச்சிருக்கும், கேர்ள் பிக்கு வந்து அந்த கேர்ள் ஏ மேல பிடிக்கும், பிகாஸ் இந்த காய்க்கு வந்து அந்த கேர்ள் பிடிச்சிருக்கு. Have you gone through this situation? I've never gone through it, luckily, because me and my friends have different type of men that yeah, I've been lucky that அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சேம் டைப் விழுந்தது இல்ல. Thank God. Good. You know what? Girls who have in English we have good same taste in music but different taste in men. That is very true, because of course நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண நம்ம அட்ராக்ஷன் பத்தி பேசுறப்ப ஒரு சிலது you agree also. ஆமா இது நல்லா இருக்கும். பட் நம்ம பர்சனலா டேட் பண்றப்ப எனக்கு பிடிக்கல பேபி, உனக்கு இது ஓகே பேபி, நம்மளுக்கு சோ நான் எது எடுக்கிறேன்னா ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இதை நான் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேர்ள் என்கிட்ட நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப அந்த கேர்ள் சொன்னிச்சு நீ போயிட்டு இவன் கிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு உனக்கு பிடிச்சிருக்குதே அப்படின்ட்டு. சோ அந்த காயும் என்கிட்ட நல்லா பேசினான். நான் போய் சொல்ல போற டைம்ல இல்லக்கா எனக்கு அந்த பிள்ளை பிடிக்கல, நான் உன்னை பிடிச்சிருக்கு நான் வச்சேன். அந்த கேர்ள் என்னால ஸ்கூல் முடிகிற வரைக்கும் என்னை ஒரு எனிமி மாதிரி தான் பார்த்தா. Wow, all for a man. Is it worth it, girls? You see, guys வருது bros before hoes னு வருது இருக்கு. நம்மளும் அது It's sisters before misters, ladies. See, so இதெல்லாம் கூட இருக்கும். ஒரு funny incident சொல்லணும்னா me and my friend, my best friend, we like this one guy. I mean at a point we were very young. When we young we tend to do stupid things. இப்போ பேசினாக்கா நாங்கள் எப்படி சிரிப்போம். அந்த யங் ஏஜ்ல we liked same guy. ஓகேவா? ஆனா இப்போ நாங்க பேசப்போ உனக்கு அவனை தானே பிடிக்கும், இல்ல உனக்கு தானே அவனை பிடிக்கும், நாங்களுக்குள்ளேயே நாங்க சிரிச்சு பேசிப்போம். பட் இட் didn't turn up into ugly thing because நாங்க விட்டக்கிடஸ் பண்ண உனக்கு பிடிச்சது இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ உட்காந்து எங்களுக்குள்ள வந்து அது ஃபனி காமெடியா தான் இருக்குது. மற்றபடி நாங்க வந்து அதை வந்து நாங்க வந்து take it easy. We still என் ஃப்ரெண்ட் இன்னும் அந்த பையன் கிட்ட பேசுவோம். Nothing much. It's just now we are mature. உன் லைஃப் வேற, என் லைஃப் வேற. நீ உன்னோட டிஸ்டன்ஸ், உன்னோட பேட்டர்ன் வேற. ஸோ கேர்ள்ஸ் கைஸ், ஒரு பொண்ணுக்காக ஒரு பையனுக்காக உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை இழந்துடாதீங்க. யோசிச்சு பாருங்க, இஸ் இட் வொர்த் இட்? உங்க ஃப்ரெண்டு டாக்ஸிக்கா இல்லையான்னு முதல்ல பார்க்கணும். ஓகே, உட்காந்து யோசிச்சு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமானு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் முடிவு பண்ணலாம். டோன்ட் எமோஷனை வந்து ரொம்ப ஓவரா காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம். Stuff can get too complicated. True. This is funny thing that I went through. ஆமா, எனக்கு வந்து பொண்ணு கூட சண்டை நடந்தது இல்ல. ஒர்க் பிளேஸ்ல இல்ல. ஒர்க் பிளேஸ்ல I've heard of it. I've heard of dramas like I mean okay, she doesn't talk to this girl because she dated this guy and now she's dating the other guy. And girls have this thing like if you date their exes, it's like same lah. I think for even guys lah. I think even I've seen my guy friends, even if their friend dates their ex, they're like chill about it. But when a girl does it, it's much more dramatic. The guy will just avoid and say அவன் அது வந்து என் எக்ஸ் கூட போச்சு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு okay, I will just go on my Devada's journey. But girls will make your life miserable. Thank God, or good thing or what, I never went through that kind of situations because my circle are very small. எங்களுக்கு வேணா எங்க ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் எங்களுக்கு பிடிக்காம வேணா இருக்கும், அவனை ஏன் நீ டேட் பண்றன்னு கூட நாங்க கேள்வி கேட்கலாம். பட் and never go for somebody's ex. Like I mean your friend's ex. Yeah, your friend's ex. Don't do that. And I've had that. I think growing up, whichever guy that I've liked, maybe then after that I'm no more together, or even my ex-boyfriends or whatever, there will be some girls who'll go after them. And I'll be like, come on. Even my closest friend, I've seen this pattern where she just goes after whoever the guys that I just
and maybe I'm in talking stage, I leave it and then she wants to go. And then she's hanging out with that person. I'm like, why? Isn't there a lot of fishes in the sea? Why does it have to be the same pool of Yeah. men? And first of all, அவங்க type அதே இல்ல. ஆமா. She's not even interested in that type, but still she would go for that. And I'm like, okay, you do you, girl. Like, please. Sometimes யாருக்கு எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே சம்டைம்ஸ் நம்ம ராங் டிசிஷன்ஸ்னால நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட எக்ஸாக இருந்து போய்ப்போம். பட் உட்காந்து anything can happen. பட் அது பட் நீ சொல்றது ஒண்ணுதான். உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை பார்த்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல போங்களேன். எல்லாத்துக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களாம் பக்கத்து. And I am the girl who will hate your ex. Like, if you are my friend, your ex is my biggest enemy. Even if you still love them, I fucking hate them. So there are situations that one time, the friend, we went for a party, and we were almost done with party, and she was a bit drunk, and then she said she's calling someone, her friend is coming. Then this guy comes up. நான் பார்க்குறேன் அவன் மூஞ்சி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன். அவன் கூட like I've never had a personal talk or anything, but நான் பார்க்க எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன். Then after for a while, யாருன்னு தெரியுதா? My friend was like, யாருன்னு தெரியுதா அது? யாரு? அவன் தான் எக்ஸ். அப்போலேருந்து என் மூஞ்சி ஒரு மாறிடுச்சு. I just had that bitch. I was so angry with her. It's like, இவன் நீங்க எங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க? I was so angry. And then அவனே notice பண்ணா. After that night, then he was telling her that, wow, looks like Reshma hates me. அந்த மாதிரி she really hates me. I was like, that's true. Yes, I fucking hate you because what you've done to my friend. So I am that girl who's going to like literally hate every of my friends' exes. எனக்கு சத்தியமா பிடிக்காது. And I hate when my friends go back to their exes and stuff. And especially when it's a toxic ex. Exactly. Why are you going back to that cycle? Girl, wake up. Wake up. Torre. Okay, talking about toxic, going back to toxic ex and stuff. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை இல்லடா இது உனக்கு டாக்ஸிக்னு சொல்றப்ப கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ டம்மா இருப்பாங்க தெரியுமா? ஐயோ என் பாய் ஃப்ரெண்டை பற்றி நீ எப்படி பேசணும்னு சொல்லிட்டு கூட சில பிள்ளைங்க இருக்குங்க. அண்ட் advice எடுத்துக்காருங்க. They will still end up with them. And it's so sad to see, as another girl, as someone who loves you and who really cares for you, you're going back in that same cycle of toxic. நம்ம புல் பண்றோம் நீ வெளியில, and then you itself go inside. Go inside. What I give up. Like to one point now, when it comes to people's relationship, especially girls, I don't involve. Me too. I'm like, you tell me about him being abusive, you tell me, okay, I will find you help, I will help you, I'll bring you to the police station, you make a report whatsoever. After that, I'm out. I'm not going to be there watching because I've had this experience. Oh my god, one of the worst things that ever happened to me. So one of my friend, she's not my friend, okay. Mindy என்னோட ex partner ஓட his business partner ஓட ஒரு girlfriend இருந்துச்சு. So அது என் கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்துச்சு. Okay, இந்த பொண்ணு she was trying to get very close. She wanted like, okay, since me and my ex have been very long relationship, அதனால she thought that நம்ம கூட க்ளோஸ் ஆவோம். She knew that I had nothing to do with the boyfriend. I'm not attracted to. So she thought that I was the safe girl to be with. So என் கூட எல்லா ஸ்டோரியும் சொல்லணும். She will tell me all about her relationship, and I'm just getting to know this girl, and I'm starting to feel very, very empathetic towards her. I'm connecting with her. I'm listening to all her stories every single day. I'm telling you, like literally every day she'll be telling me, and she's telling me really, really bad stuff about how abusive he is and all. To a point where I cried. I was like, babe, let it go. This is not where you're supposed to be. And to a point where one day morning, she's like calling me on my phone and she's telling me, babe, she's here, blah 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 blah, like she's screaming. I was like, what's going on? Where are you? Na pora. She got hit by him. So basically, she caught the boyfriend with another girl red-handed. Okay. Red-handed doing it. Okay. She catches them, and yet, okay, wait. She catches them, and then she's calling me. She's telling me that he hit her. The moment that she opened the door and then caught them, and then
he's hitting her, and she's trying to attack the girl that he was with, attacking, and then he's hitting her like that. And then she's calling me and she's telling me, oh my god, he's hitting me and he's with that bitch and all that. And I go running there and I am like, I don't know what's going on. And the moment I know, oh, this is what happened, I hated him. I was like, oh my lord, I would do anything for him to go behind bars. He's abusing, he's doing so much of bad stuff. And I really want him to suffer the consequences. I hated him. And I brought her to the police station to make a complaint and stuff. And she did a complaint. She went for medical tests because she was full bruised, babe. She was like fully bruised all over. And then after all of the medical tests and everything, and then she's still, telling me, I like him because he's like, we look good together. I was like, babe, can you please stop it? You can find much more good looking guys. You're a beautiful girl. You can find so many. You don't have to hang on to them. But it's like this, like this. So I was like, okay, fine. I know. I was like, there's no way she's going to go back. Like, she's just telling this. Like, she's just thinking like that. And to me, I was like, there's no hope that they're going to get back together. And my friends were like, nah, that's their usual pattern that they will get back together. They are the type of couple that, once they have a fight, they'll remove all the posts on IG, and then after they bounce back, okay, everything will be unarchived. So they are that type of couple. I didn't know them personally, so I didn't know to that extent. And I was like, no, there's no way. There is no way in this world a girl is going to go back to a guy that she saw him cheating. Like, I'm telling you, they were doing it, okay? And she saw. After, I think, a week, what happened was that I went back I was in a cafe and I was sitting, and then she was there, and then she was telling me, and then she gave me like this gift. She gave me this gift, and I was like, what is it for? Thank you so much. As nobody has helped me in my life like this. You've been so helpful to me. So she gave me like a makeup set or something like that. I took it, and I was like, okay. That day I was sitting. After about 20 minutes, that guy was coming. And inside of me, the fire was like, I want to smack his face. Like, I was so damn angry, right? I mean, I know all of this, and I'm like, get back together. In a week, Suha, in a damn week, they're back together. Can you, like, I was like, what? All these nights that I was crying for you, I was helping you out, and all the stress mentally that I had to go through for you, and you still can go back with that guy? Are you freaking kidding me? Ever since that, I put a full stop. No more getting involved with people's relationship. Because that shit really, really hurt me. So damn deep. It scarred my life. Like, I couldn't believe. I was in disbelief. Like, how? How could women be so dumb? I know, right? And they call it love. Oh God. It's crazy. I went through with two girls in good personal apparent. I went through the same shit with two girls who were so close to me. And after the second experience, I'm like, you know what? I'm not going to advise to these girls anymore. Yeah. It's up to you who you want to date, who you want to get married. As a friend, I will be your support. Yeah. Okay. But I don't want to get involved. Yeah. I don't want to get myself involved. Yeah. If let's say if sure. you're in a very bad situation, you need help, I'm ready to help you. But don't expect me to advise you. No, I can't even listen to the drama. Yeah. Sorry, this is the life you choose. Yeah. You got a solution in your hand, and don't expect me exactly. to just listen to you. And as எனக்கு energy வேணும்ல உன்கிட்ட பேசி I'm wasting my energy as well, so I need to save myself. That's the time that we need to be selfish. Okay, as a friend, as a sister, as a well-wisher, I cared for you, but you didn't listen to me. You still ended up in that abusive relationship or toxic relationship. Now don't come turning back to me, please. Sorry, but of course when you come back to me when you are sad, I'll be there, but I'm just not going to be the old person. Yeah, I think we should keep that gap. Yeah, we'll do it. Ucha.
ஐயோ பிள்ளை ஆர்வமா பேசிட்டு இருக்கிறாளே. Suha is the sweetest person that her earrings just dropped out and she was just like, no, I can't. She's telling the story like so intensely. I cannot stop. She's like, I can see that stress in her face that she wants to wear it but she doesn't want to ruin I it. only realized my earring already come on. She's still holding on to it. She's waiting until I finish it. இப்போ நான் வந்து அது வந்து போட சொல்லலைன்னா அது போடாது. ஒரு ஹவரா அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். See, I don't cut the floor. When you're talking something good, it's very bad. ஆமா. Oh god, you girls and their drama, I swear. I'm glad இப்போ உள்ள பொண்ணுங்க my friends அவ்வளோ dramatic-ஆ இல்ல. I think I kind of also cut off a lot of people like that. Because even if I am craving for that female energy, I want to be around a lot of females. When I feel like they are kind of dramatic, there's a lot of bad energy, I am kind of slowly going off. I'm still there. I know I'm still putting myself there, but when it's too extreme, I'm kind of cutting myself down. Agree. But yeah, I think I should kind of just let it go fully. I did that. Yeah. I did that. Now I think இப்போ உனக்கு புரியுது நினைக்கிறேன். நான் இந்த ஜோன்ல இருக்கிறேன், நீ இந்த ஜோன்ல. இப்போ your best friend can understand you. I can, I mean my best friend can understand what I'm doing. So இப்போ வந்துட்டு if my friend go with some other girls or some other friends or anything, I'll be like, okay, chill, you're going on. You also have other set of friends. So now we are in the zone to understand each other. இப்போ கூட நான் போயிட்டு நான் அதுக்கிட்ட சொல்லுவேன், நான் ரேஷ்மா கூட தான் இருந்தேன், ஸ்டில் டாக் அபவுட் யூ அப்படின்னு. she'll be like, ஏன்டே நீ என்ன பத்தி நீ பேசுற? It's like, you only talk about people who stays around you. Yeah. நீ உங்க அம்மா பத்தி பேசுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தி பேசுவோம். Yeah. Same, நானும் எங்க அம்மா, I can tell you all the drama that my siblings will be doing. That's the first thing we will tell each other. So அப்படிதான்ல. So நம்ம இந்த கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப நிறைய மெச்சூரிட்டி இருக்குது. ஏன் இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க? Yeah, we are seeing it already. நம்ம யங் கேர்ள்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு தோணும், எனக்கு சண்டை சொன்னோம், பாப்பா இதெல்லாம் நீ இப்பதான் கோ த்ரூ பண்ற, ஃபியூச்சர்ல உனக்கு இதெல்லாம் மேட்டர் இருக்காதுன்ட்டு. பட் எனக்கு என்ன தோணணும், we can just like give them a heads up. But நம்ம வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியாது, நம்ம சொல்லவும் முடியாது. They have to go through so that they know their life. அவங்க லைஃபோட எப்படி சொல்றது, அவங்க லைஃபோட பேட்டர்ன் அது, அவங்களும் அதுல தானே கத்துக்கணும். ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா மற்ற கேர்ள்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு கேட்க பிடிக்கும். என்னோட வயசு கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் கேட்பேன், நீங்க என்ன பண்ணீங்க, நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்ட்டு. ஏன்னா நம்மளால சில விஷயம் வந்து செஞ்சிருக்க முடியாது, தப்பு பண்ணிருக்க முடியாது. எல்லார் லைஃப்லயும் ஒரு தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவங்க லெசன் இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது. சோ நான் கேட்பேன், எனக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கு. நான் கேட்பேன், ஓ இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ், ஓகே அப்ப இது பண்ணு, நல்ல வேலை பண்ணாம இது எடுக்கலாம். Yeah, I do that. That's very important. That's what I've learned. Even like what type of men to avoid, I've learned it from girls. Yeah, I've been like, I've never done the same mistake that my friends have done. Okay, dating this type of guys, you know it's trouble, you know it's going to end up in bad situations. So I avoid it. Even if எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் பையன் செம்மையா இருக்க, நல்லா பேசுறான், எல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். I will not make that mistake because I know I've learned it from my girls. I'm not going to do that. You know the pattern. Yeah. So I always, especially when it comes to a girl thing, And one more thing, it just reminded me of like, I feel like girls are generally very judgmental in the first meeting. Like how to say, I think we have experienced this. Nama or outing poron, two people that have never met each other, maybe girls, and then she can have such a big judgmental about another girl that she doesn't even know. Okay. Like, like, and the purina, she doesn't even know, but then she would have this feeling like, oh, this girl is like that. And the marida. I'm like, we don't even know. Yeah. So, I have personally experienced that a lot of girls, maybe the reason why I don't have a lot of girls is also because a lot of girls thinks that I'm probably a very proud person, or I'm sema bandawa irpen and all, and the mari judgmental thought oda irpanga. So that's why I feel it's very hard for me. Even now when I'm doing something, when I got into like
DJing. Okay, when I got into DJing and I felt like the first few times on the DJ பண்ணும்போது, most of the guys were very, very supportive. Like I'm saying this in a very broad aspect. I'm just telling that guys were very supportive towards me. They were like, very good job, very good, very, very good job. But the girls were very skeptical. There were girls that know me personally, they were very, very supportive, but the girls who didn't know me were very judgmental of me. And I could just feel that energy, you know, when I'm in a club, I'm spinning, I can just feel that energy coming towards me of this girl just judging me right now. Like, I feel that, you know, you can feel a girl's energy whether she's judging you or not. Yeah, it's very, very obvious. Every time, especially now on the clubs and parties, I always feel I'm being judged by women. I don't really bother a lot about what men think about me. I'm not even. But when another female doesn't like me, I'll feel like, why? What did I do? Like, you know, I want to connect with you. I want, like, it's not that I want everyone to love me or something. It's just that I feel like, why we're like sisters. Like, why do we have to have this beef? Like a guy, a different. Just another queen's crown, not to pull her down. Yeah. Oh God, pulling people down. Like, I felt that it was. But coming back to I was the person who judged. Really? I was the person. Yeah, now judge பண்ண மாட்டேன்னு நான் போய் சொல்ல மாட்டேன். Because the friend that I'm having now, okay, when I first saw her, she was very open-ஆ guys கலாய்ச்சிக்கிட்டு அது ஒரு சில விஷயம் ஓப்பனா வச்சிட்டு எனக்கு என்ன இப்படி பேசிட்டு that's my first impression that I had on her. அதுகிட்ட நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கே எனக்கு விருப்பமே இல்லாம இருந்துச்சு. At one point வேற வழி இல்ல, because we're working in the same office. அதுகிட்ட பேச அதுகிட்ட பழக I'm like, wow, நீ பேசுற சில விஷயத்துக்கும் பட் உன் செல்ஃப் நீ வச்சிருக்கிற உன் பவுண்டரிஸ்க்கும் நீ பேசுறது சம்மதமே இல்ல. நான் அதுகிட்டே நான் போயிட்டு சொல்லிட்டேன், you know what, I'm so sorry that I judged you so much. நான் உன்னை வேற மாதிரி யோசிச்சேன், but no girl. Yeah, this actually reminds me how first impressions can be wrong, right? 70%, 80% of the time can be right, but there's still that 20-30% that it could be wrong. So நம்ம அதை judge பண்றது is very wrong. I would not have that at all. Now literally I go with a white piece of paper. I don't know you means I don't know you. I'm not going to judge you yet. So I've learned from that, but I still feel very hurt when a girl judges me. I'm like, why? Na ennada panna? I didn't do anything. I'm just existing. I'm breathing. But Reshma, yes, I can agree with you, but ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல நம்மளால வந்து அவங்களோட ஜட்ஜ்மென்ட்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி நீ ஒரு பிரவுன் ஃபேமிலி இருக்கிறப்ப நீ செய்யற ஒரு விஷயம், நீ பண்ற ஒரு விஷயம், நீ பேசுற சில விஷயமே நீ கமிங் பேக் டு aunties. CCTV. Okay, see aunties. So இந்த aunties மூலமா தான் இந்த girlsலாம் வருவாங்க. So you can't avoid it. எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சு. You want to judge me, go ahead, judge me. I don't care. As long என்னோட siblings, எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அவ்வளவுதான். My friends knows me. So you want to judge me, go ahead, judge me. எனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு, என் கூட பழகுறவங்களுக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு, உனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு. So the people who are meeting daily, they know me, they understand me. So no point. So நம்ம பண்ற சில விஷயம், நம்ம பண்ற சில பேசுனது, நம்ம உடுத்துறது, இதெல்லாம் கூட ரொம்ப பேருக்கு கண்டிப்பா. That always women are the one pulling other women down, for sure, especially when it comes to topics like the clothes they wear or whatever that you choose, your choices in life. It's always girls are the ones who are pulling. It's not the men. The men are just the minority that's pulling us down. It's girls that are criticizing and saying, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி. நான் வந்து when I was younger, when I was very like in high school, so I used to be like I'm a good student. எனக்கு படிக்க நல்லா வரும். So I was lucky, but I used to be like a rebel. Ponteng பண்ணுவேன், I will cut my class and all this. So I will be the basically master. Fun. Yeah, I had a lot of fun in school. But I was the mastermind of all of this, right? So I'm the mastermind of making this kind of plans and all. And I have friends who will follow of course lah. Most people want to have fun. If they have a friend like that, they will just follow. If they don't think it's big risk, they will follow. So, and a lot of parents know this.
that my mom is very open. My mom knows whenever I'm telling I'll tell Amma, இன்னைக்கு வந்து நான் ஸ்கூல் போகல, நான் பஸ் எடுப்பேன் ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போவேன், bowling alley போவேன், சம்திங் arcade somewhere, but my mom knows where I'm going. Okay, and some parents know that my mom is very open minded. She would listen, she doesn't say anything as long as she's being informed. She's okay, she trusts me 100%, and I've never broken her trust. And these parents, right, அவங்க வந்து they want their kids to hang out with me because I have good grades, okay, but at the same time they judge me for being myself, for being fun, for அந்த high school வந்து நிறைய பையனுங்களே என்ன பிடிக்கும், but I hang out with guys, but I was not having a lot of love interest. அந்த மாதிரி இல்ல, it's just that guys found my energy to be kind of nice to hang out with. I used to play like computer games, I used to play football, I used to watch football, so we connected in a lot of ways. I was like kind of tomboyish lah. Even now I'm a little bit tomboyish, but that time I was a bit more, and they were judging me to a point where I was, whatever it is, even how modern I was still very innocent child inside. I wasn't like an extreme wild person or whatsoever. But the rumors that went around, like it was one of my friend's mother itself who like told things about my own body, like saying things. Okay, I will say this out like in an open way, where she actually said that my boobs are big because I have a lot of boyfriend. Suha, I was 14 years old. And you don't even understand why they're saying that, right? I was 14 years old and she's telling that I have big boobs because I have a lot of boyfriend. You're not alone. It's so fucking painful. This is what I say when women are pulling other women down. When we are the one criticizing. Like, I was 14 years old. Can you imagine? Like, I was like devastated when I heard this. I was like, what is like? I was speechless, you know, when I heard it. I told my mom and I cried about it. I was like, why is she saying things like that? It's so hurtful. It's your mom's friend. It's my friend's mom. My friend's mom. Okay. So yeah, somehow my mom's friend eventually. Oh, okay. I went through the same shit. You're not alone. And you're not. எனக்கு புரியல. What? How? You know, you're young. You're naive. You don't even understand how that can. I mean, but coming back, my whole family is my grandmothers are big. I mean, I come from family where we நம்ம ஜெனடிக்ஸ்ல இருக்கும்பா. அத நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல, என்னால சொல்ல முடியல. தெரியும், புரியுது. I know. Even now, if I'm thinking, are we going to even release this clip right now? It was just very emotional. I told you today, it's a lot of emotions are going to come out. Because I connected because they know how my grandmothers are. So you're going to be அப்ப என் grandmothers வர புடிச்சறச்சன்னு சொல்லுவீங்களா? டேய், எனக்கும் நான் என் ஃபேமிலில ஓடுறது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நான் என்னடா பண்ணேன்? உனக்கு ஃப்ரெண்ட் சொல்றப்ப அப்படி இருக்கு. நான் சொந்தக்காரங்க, the place where I grew up, if they're telling that until now I'm still same, just because I'm different from my sisters and everyone. எனக்கு growing up, I was really judged for my body a lot. So you know that made me, I don't run. I hate running because of that. Same. I hate sports day. You know, those days we don't even have sports bra. Yes. We are wearing the damn regular wired bra and trying to run. And I was not open enough to even to discuss this to my mother. எங்க அம்மா கிட்ட பேசினா எங்க அம்மாக்கு புரிஞ்சிருக்கும். But we don't know how to start the exactly. topic. That time it was not. இப்ப வரைக்கும் எனக்கு அந்த struggle இருக்குது எங்க அம்மா கிட்ட. பட் எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும், பேசினாதான் எனக்கு தெரியும். Still I have that. I still cannot. I can talk to your mom. I can talk to my best friend's mom. But I can't talk to my mom. I understand. சில விஷயம் எங்க அம்மா கிட்ட பேசுறேன். ஒரு விஷயம் ஒரு certain டைம்க்கு அப்புறம் நானே எங்க அம்மாக்கு சொல்ல கேட்க அப்பதான் எங்க அம்மா எனக்கு. So me, I'm the first child. So for my mother, எங்க அம்மாக்கு நானே ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். ஸோ என் மூலியமா தான் எங்க அம்மாவே சில விஷயம் கற்றுக்கும்.
இன்ன வரைக்கும் என்னால் பேச முடியாது. அந்த விஷயம் கேள்விப்படுறப்ப நீ சொன்ன விஷயம், so it's like a relative, one of relative telling to my mother, this is what they're talking about your daughter. நான் எங்க அம்மா பார்க்குறேன், எங்க அம்மா என்ன பார்க்குறேன், my mom she's like because that's how, you know how my mom want to. நான் சாப்பிட்டு எனக்கு சத்தியமா புரியல how it's rated like. That's when அப்பதான் எப்படி ஏன் இப்படி சொல்றாங்க. But when you get to know, it's so disgusting. Yeah, it is. And we are minors, you know. புரியாத ஒரு We விஷயம். are minors and they are judging us for our bodies at such a young age. Like, and you expect us to be healthy individuals and adults. And this rumored by all the aunties who go through the same thing that we go through, hormonal stuff, growing, puberty, எல்லாம் நம்ம என்னென்ன go through பண்ணுமோ அதே go through பண்ண ஒரு auntie தான் இது பேசுறாங்க. Oh, she's a lady. ஏன் இது பேசணும்? And one more thing, இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த auntie கிட்டே நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். You know, as girls we tend to talk, நம்ம பொம்பளைக்குள்ள நம்ம நிறைய பேசுறோம். அந்த ஷேர் பண்ண அந்த லேடியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூமரை கிளப்பி விடுறப்ப எப்படி இருக்கும்? So we started as when talking, நம்மளுக்கு எனக்கு ஓடுறது, ஜம்ப் பண்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ அவன் பார்க்கறான், ஐயோ அந்த பையன் சேம். I hate பீரியட் இல்லனா கூட எனக்கு பீரியட் சொல்லிட்டு நான் உட்கார்ந்துருவேன். Mindi வந்து like I love sports, I love watching sports, but I avoided sports just because I just felt very uncomfortable with my body. I couldn't run. Seriously, oh my god, you know those, and you have to go through that selection process, so everyone has to run, you know. I would வேணுமணிக்கே நான் லாஸ்டா தான் வருவேன். என் கிரஷ் அப்பன்னு பார்த்து தான் உட்கார்ந்துருமா. Same day, I would be like, I would just like try to just walk fast because we're just like feeling it like, oh my god. And even dad will tell to you, நீ குண்டா இருக்கற. நான் குண்டா தான் இருக்கேன். It's okay. We are like 13, 14. இந்த வயசுல நீங்க வந்து சொன்னாங்களா, I'm okay, I'm an adult, I'm like I can understand. But I'm 13, 14 and that, you know, how we go through that, it's so hard, it's difficult to process it. Yeah. Thank God for sports bras. Disclaimer, sponsored by sports bras. Oh, life was a struggle, man. And this is why I don't like even jumping. I told you. Yeah. No, Reshma. Can you jumping rope? It's like skipping. I like jumping rope. There was you can do it at home. At home, வீட்ல is this but அது ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல நான் ஜம்ப் பண்றதே விட்டுட்டேன்டா. ஜம்ப் பண்றது விட்டுட்டேன். இப்போ என் பாடி வந்து இந்த ரன்னிங் ஜம்பிங்லாம் யூஸ் டு இல்லையா. So if you want me to run to jump, நீ டான்ஸ் பண்ணா கூட I cannot. I won't be jumping and dancing. Yeah. And it's so skeptical. And the Mindile like now I used to learn taekwondo, and you know taekwondo the stretches we'll be learning to do split and all. You know how they will say, oh idella panna you're going to lose your virginity and all. Listen, it doesn't even fucking matter. Like that time I would be scared. Na panna mattela. Satyama na panna matta all the stretches because I'm like scared also, right? Like I'm saying, don't know how, but at one point I was like, you know what the hell? Ipo now I actually teach yoga. I'm a yoga instructor. I don't give a shit about it. But when you're a young kid, it's just the environment, the women around us were just some lucky for some supportive, but a lot of bad women. I came from a very typical, very typical aunties. You watch பண்றீங்கனா நான் இப்ப இருக்கிற சுஹா ஓகே ஆண்டின்னு சொல்றப்ப எனக்கு I can only think about my best friend's mom because she gave me a different definition of auntie. ஆனா உண்மையில ஆண்டிஸ்னு சொல்றப்ப ஆண்டிஸ்னு சொல்றப்ப என்ன சொல்றேன் சரி and I hate aunties. இந்த ஆண்டிங்களா சேர்ந்து நம்ம லைஃப்ல ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க. Yes, I know. I feel that too. So yeah, ladies. Now aunties, honestly aunties are like, I feel like a normal human being has 24 hours in their life, but aunties have 48 hours in their life because they have time to get into gossip, CCTV. This contribution not just auntie, no, it will be transferred to their kids. So basically their daughters
most of their daughters, the aunties' daughters also will become CCTV. ஏன்னா ஆன்டிஸ்லாம் வந்து சோஷியல் மீடியால இருக்க மாட்டாங்க. So then his daughters become social media spy. Yeah, that's very true, very true. Like now in the India, you know, the family was mostly in India. So lucky. So there's this very funny story where we were planning to go to this temple, okay? And இது வந்து என் பாட்டி வீட்ல நடந்தது. We were talking, discussing, we are going to this temple this evening. Okay. And then we are walking, like, you know, the party veedu, my auntie's house, all are like in the same stretch. Okay. Just opposite, okay. In the same taman, okay. Same jalan la. So அங்க இருந்து நம்ம கிளம்பி I'm going to one auntie's house. We are going for lunch. We go there for lunch. I think in 1 hour. Then we were passing by, we were going to the shop. Okay, we were going to the shop. We are passing another auntie's house. So the auntie was outside. நம்ம வந்து அங்க நடுப்படி ഞാൻ കേട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോന്നല്ലേ அது அங்க பேசுறது 1 hourல அங்க வந்துருச்சு எப்படி இந்த கனெக்ஷன் லிங்க் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல like it's either she was there, she was not even there. I mean, how did this my party told like நான் நடக்கிறேன் எங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறேன் எப்படி how did she know that we are going to the temple? See, like Reshma anga avarku அறியாம் அது phone அடிச்சு no it's just their own antenna. They have their own antenna for sure. And I think I told you about my cousin brother. Did I tell you about it? In India? Yeah, you told me. In India when I went, okay, so we went okay, by right in India you're supposed to wear 2 helmets, right? When you're going, okay, passenger and driver is supposed to wear 2 helmets. So my cousin brother has a really nice cool bike, and we were going to go to his house. He just needed to take something or drop something off or something like that, and I was in my grandmother's house, and we were going to go, and I was asking like, do you have another helmet? I want to wear a helmet. He's like, no need to wear. I said, hey, my safety. And I said, no need. Chichi, don't wear. If you wear this, then they will think we are an item. He said that they will think, oh, they're going for dating, so that's why they're wearing helmets. What? My cousin brother was telling me. And I was like, oh, okay, then never mind lah. So I went with my free hair and I was going behind him. We went to his house. He went inside, he put the stuff, we went out. So there was a neighborhood there's just like 4 houses in that corner. I think 2 houses were empty. So there was literally only one more house there. And we left, nobody saw us, nothing, we went off. We are going back home. My cousin brother's mom got a call from the neighbor that my cousin brother came with the girl to the house. In a split second, I didn't even see this lady existing there. Okay, now I understand why guys in India are so scared to bring their girlfriends. It is so crazy. I couldn't believe it. I was like, how in that short period of time, like how did you manage to? I said, but for them it's just another Tuesday, but for me, you know, back it's still a bit too much. I was saying, what? It's akkala. It's like how they are like so observant on other people's life. It was so funny. It was crazy. Okay, now I'm very thankful for my neighbor Akka. உங்களுக்கு தெரியும். Does you know why? I'm sharing too much. Maybe certain things that if you're going to get caught for doing. No, actually this has happened in my family. As I mentioned, this happened in my family, so we keep it in between our family. So idella vandum I don't even share with my cousins. Okay, so அதனால தான் நான் பயப்படுறேன் ஷேர் பண்றதுக்கு, because I need to know whether my families are comfortable or not with me sharing. So நான் லைட்டா சொல்றேன். So my sister boyfriend, he came and we are close to this neighbor. So we are close to this neighbor Akka, and they have kids. So my sister is very fond of her kids. She's like the babysitter. Okay, so then Akka caught, not say caught lah. So then Akka saw my sister and her boyfriend. They were taking something, or my sister left something in the house or something. So adana my boyfriend na. So she introduced him and everything. The thing is that uncle and my father are friends. So they're like classmates. Okay. Classmates, yeah. Classmates. Okay.
So yeah, and we are good neighbors. So எங்க அப்பா இல்லாத டைம் I mean எங்க அப்பா வந்துட்டாருன்னா அவர் எங்க வீட்ல உட்காந்து எங்க அப்பாவோட உட்காந்து எப்பா பண்ணிட்டு இருப்பாரு. So that's there. எனக்கு என் தங்கச்சிக்கு ஒரு பையன் எனக்கு ஒரு பையன் எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சிருமோன்ட்டு because some things that you need to open up to your family rather than others are telling you. So I don't want my father to hear from the third person. So நான் கொஞ்சம் பயந்துருந்தேன். என்ன போய் என் சிஸ்டர் சொன்னா அக்கா அப்பா கிட்ட தெரியாது சொல்லிடாதீங்க அப்படின்ட்டு. தெரியாதுலா. ஸோ நாங்களா சொல்ற வரைக்கும் எங்க அப்பாக்கு தெரியாதுலா. ஸோ அந்த நியபர் சொல்லலாம். பட் அந்த நியபருக்கு எங்க அப்பா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிச்சு திஸ் இஸ் மை டாட்டர்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு. அந்த அங்கிள் எனக்கு தெரியும் அந்த ஒரு லுக்ல விட்டாரு அந்த அங்கிள். பட் when he didn't put to so that's so nice. Thankful for my neighbor. Yeah, that's really nice. எனக்கு வந்து I think growing up I've had few instances where there are certain things amma kitta sollama like Mindi from my taman lenda I'm going to the shop to buy something. Maybe I'm very young, like 8 or 7 or 8 years old. Of course my mom doesn't allow me to do that alone, and my both parents are working, so I'm alone at home. Na poven oru chocolate vaangathukku andha mari poven. There was one time I went with my friend, one of my Malay friends. We went to that shop with our cycles. And then we bought the chocolates and we went back home. And then that evening my mom went to buy some bread, some eggs, the regular routine. And then that auntie, Chinese auntie, she's like, oh, tadi anna datang kawan dengan basikal ah. Flow la அப்படியே டைரக்டா சொல்லிட்டாங்க. எங்க அம்மா என்ன பார்த்து she didn't say, they just looked at me. Reshma, you came with the bicycle. I said Reshma, Satyam bara, did you go? Saying, yeah, I said, don't go like this. Cycle, cycling illa. Then after that, my cycle got locked. Ayyo. So I've had that experience when I was younger also. It's always women. Why do you have so much time? I take an oath to myself not to be that woman. I hope so. ஆனா என் தங்கச்சிங்க கிடையாது. சுஹா நீ அம்மா மாதிரி மாறிக்கிட்டே வர. That is like, it's a great compliment at the same time it feels like a criticism. சரியா பாராட்டுறியா? How does it work? But I know that I become very protective for my sisters. So you're the eldest. Yeah. So சில விஷயம் எனக்கு பிடிக்கலன்னா எனக்கு பிடிக்கல. I can be very lenient to my sisters. என்னாலும் பண்ணிக்கோடா உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் ரெடி பண்ணா சொல்லிட்டு மட்டும் போடா அப்படிதான் இருப்பேன். ஒரு certain டைம்க்கு மேல நான் எங்க அம்மாட்ட போட்டு கொடுக்குறேன். So that's when they learn like mama. Kind of learn their lesson also lah, so that they don't go in a very bad. Yes. It's literally, this is a female episode. Yeah. Okay, let's talk about the good ladies. I mean, women pati pesrappa no we already talk about the aunties. Yeah. We also met a lot of women that broke stereotypes. Oh yes, 100%. And I went through, they are very inspiring for you. Yeah, for sure. And they are very inspiring for me also. Yeah. அப்படி பார்க்க போனா உங்க அம்மாவும் எனக்கு yeah, I look up to my mom. Even for me I look up to my mom. Yes. Like for me I think my mom, I want to be a mom like her, like open, because I understand how she's different from other moms. She's always been very she trusts me 100%. Yeah. And I was also a good kid, okay? I didn't break her trust. So we have maintained that. That's our agreement, that you don't break my trust, I don't break your trust, so we'll be nice to each other. So I will always look up to my mom 100%. She's a great role model for me, and I think throughout life there's been a lot of women that has inspired me so much. The ones who are like very strong, bold, and they are able to say out what they want. And I think even there are a lot of influences that I do find that way, that way I find when they are very outspoken, they are able to say out what they feel, and that's a great inspiration for young women like us. When எங்க அம்மாவே எடுத்துக்கிட்டா கூட for my mom, so my mom even told me, see, when I grow up I didn't have this privileges. எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் இல்ல. எங்க பாட்டி எங்க அம்மாவை ஜீன்ஸே போட விடல, கிழிச்சு போட்டுட்டாங்க. But now you see I'm with shorts, I'm going to shops and everything. நம்ம கடைக்கு போறோம் and I go at night. எங்க அம்மா பிடிக்கலனா கூட she learn. உட்காந்துக்குவாங்க, கேட்பாங்க. I mean like
even my mom is like a very typical mom. She will not impose that on you yeah much. சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இது வருத்தமா இருக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க, but she knows that I have my own individuality as well. எனக்கு மெயின் வில்லி எங்க அம்மா தான், but still she'll support me. She's there, she supports me. மத்தவங்களுக்கு பார்த்தாக்க என்னது பிள்ளை இப்படி வளர்த்துச்சிருக்குது, hey come on, எங்க அம்மாக்கு என்ன பத்தி தெரியும், எனக்கும் எங்க அம்மாக்கு இருக்கிற பாண்ட் எங்களுக்கு தான் தெரியும். as I want to mention பண்ண மாதிரி earlier, சில விஷயம் எங்க அம்மாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் because அது எங்க அம்மா வாசன் கிடையாது. I just not comfortable talking to her. எப்படி எங்க அம்மா பேசுறது, பட் நாங்க ஆரம்பிச்சோன்னா நாங்க ஃப்ரெண்டாவே மாறிடுவோம். எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசாதன்னு, இன்னும் உங்க அம்மாக்கு தெரியும். ஸோ எங்க அம்மா கிட்ட எங்க my mom tried to be as sporting as she can. She's still learning. So அவங்க வந்து இல்ல அப்படிதான் அந்த அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியும், ட்ரை பண்ணுவாங்க, பட் என்ன வந்துட்டு எங்க அம்மா என்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ எஸ் ஸ்டீரியோடைப் பிரேக் பண்ணத விஷயம் சொல்ல அப்படின்னாக்கா எங்களை வளர்க்குற முறையிலேயே சொல்லலாம். ஸோ நான் வெளியே போறேன், நைட் பண்றேன், நான் செய்யற சில விஷயங்கள்லாம் வந்து என் ஃபேமிலியில யாரும் பண்ணதில்லை, நான் அதெல்லாம் பண்றேன். ஸோ we're grateful for them giving us that opportunity for sure. நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, எங்க அம்மாவோட எப்படி சொல்றது, எங்க அம்மா விட்ட வாசதான சில விஷயம், like to go work in somewhere or to study in a certain place. அந்த லிபர்ட்டி எனக்கு இருக்குப்பா. நான் sometimes நான் சொல்ல கூட எங்க அம்மா பெர்மிஷன் கேட்க தேவையில்ல, சொன்னா மட்டும் போதும். just inform her, எங்க அம்மாக்கு புரியும். And you know those kids that come from that, you know, the families that are extremely strict. அவங்க பண்ற வேலை இருக்கு பாரு, அவங்க பண்ற வேலைலாம் உங்களுக்கு தெரியாது. அதான் ஆனா வீட்டுல ஐயோ தேவத குத்து வழக்குன்னு, ஆனா வெளியில அவங்கள மாதிரி பிள்ளைங்க பண்ற சில டிசிஷன்ஸ் தான் வந்து I mean I'm not குத்தோக்கிங், ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணவே, because it affects us. because அவங்க அந்த மாதிரி வைல்ட் லைஃப் சூஸ் பண்றனால we are kind of lacking our freedom. நாங்க செய்யறது தெரியுது அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு அவங்க செய்யறது தெரியல. சோ இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து ஹாஸ்டல்ஸ், அப்பா அம்மா வீட்டு இல்லாத டைம், ஓ ஸ்னீக்கிங் அவுட், அந்த வேர்ட்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். I know you know that I sneak out, right? எப்படி நான் sneak out பண்ணேன், my whole family knows that I'm sneaking out. அதெல்லாம் sneak out எங்க அப்பா தவிர, and every one of them were helping me. And the only concern is you're going out, பத்திரமா வந்துரு, நீங்க போறீங்க பத்திரமா வந்துரு. And my mom knows that I don't do. So she knows also. பாத்துக்கோ தங்கச்சி. And with Govena, with my sisters, I become very strict. Okay, நீ பார்க்கலாம் என் தங்கச்சிங்களோட இருக்கிறப்ப நான் எப்படி இருப்பேன், தங்கச்சிங்களா இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன். So yeah, so நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சனா இருப்பேன். ஸோ எங்க அம்மா டாக்ஸி ஸ்னிக்கிங் அவுட், ஆனா சில பிள்ளைங்க ஸ்னிக் அவுட் பண்ணுவாங்க பாருங்க. டே அப்படிலாம் சொன்னியடி அப்பா அம்மான்ட்டு, என்னடி அவங்க பிளானிங் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும். டே அந்த மாதிரி ஒரு போய் வாழ்க்கையில நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். பெஸ்ட், வெரி குட், வெரி குட். அந்த லெவல் எல்லாம் I cannot. ஆண்டி அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களால வளர்த்த ஆண்டிக்கு go look at your own child birth auntie. Exactly, those aunties, those CCTVs, your kids are doing shit, honestly. இந்த ஒரு விஷயம் எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நம்ம மற்ற பொம்பளை பிள்ளைங்களை பத்தி நம்ம பேச வேணாம், நம்ம வீட்டு பொம்பளைங்களை பத்தி நம்ம பாத்துக்கோம். And my mom still follows that. சில பேருக்கு எங்க அம்மா பத்தி பேட்டான stuff goes around, you know, aunties. For me, my mom, because she's very open, I can understand everyone that doesn't like literally, especially a lot of aunties, even uncles hate her for her guts, for her to be able speaking out. For speaking out, and also to let me do what I love, to give me that freedom. They don't like her. And I'm like, my mom is like, I don't give a shit, they're not paying my bills end of the day. Why are we even bothered about these kind of people? If you want to be family, you be supportive. Yes. If not, no. So there are a few of these uncles and aunties that we have fully cut them off from our family. We don't even bother about them and all that. It's just because
of that how toxic they are and Yeah. how it's just stressful for my mom, stressful for my dad Yeah. to even have a communication with them. ஏப்பா எங்க family, okay, what you are saying is very true, and I decided then not to communicate with, of course I don't want to beefing with anyone. எதுவுமே வேணாம்ப்பா, நீங்க நல்லா இருக்கீங்க, okay fine, that's good, Yeah. you do Good, well, yeah. great, You do well, I'm okay. don't bother. Yeah. Don't bother to- Don't because see my father எங்க அப்பா ரொம்ப நாளைக்கு வீட்ல இருக்க மாட்டாரு, so no one came and watched us over, so my mom single-handedly handled us on, and yeah, that so for at certain period of time my mama was there, my mom's brother was there, so ஒரு certain point of time அவர் இல்லாதப்போ நாங்க ஒண்ணு நிறைய கத்துக்கிட்டோம். So uncles and aunties tend to see moms that who handle household, yeah, அது குத்தோ பண்ணதான் பார்ப்பாங்க. குத்தோ So பண்ண when my for father come back, there are news. நான் மனசுக்குள்ள என்னடா இது, நம்ம எப்படா இதெல்லாம் பண்ணோம். Imagine my mom and father, they fought. I mean, they fight a lot because of stuff that these aunties will yeah. tell to this man. So this man will tell to my Yeah. father. என்னடா இது? Exactly. Oh God. எனக்கு வந்து I remember one was like one of my worst experiences with one of my uncles where when I came back to KL when I was working here when I was like 18 years old, and my mom was like traveling back and forth from because I was studying in JB, so she was living in JB, I was in KL, so she used to come every weekend. Okay. And there was one weekend I'm dropping her off at KL Central, and then my uncle found out, and it was I think about 9:30 p.m. my mom's train, she's taking the train and going, and he found out that I am in KL Central at 9:30 p.m. I'm dropping my mom off, and my grandmother's house where I'm staying is literally like close to the Yeah. train station that I'm just going to Yeah. cross the road. It's easy for me to go back. And he's calling me, he's scolding me, blah blah blah, like how, why are you there, what are you doing, blah blah blah. He comes to KL Central and he literally humiliates my mom in front of me, and I start breaking down. I'm like 18-year-old girl, see someone scolding my mom, and he's Yeah. telling how such a useless mother you are, that you're letting your daughter go take a train at 9:30 p.m. Like, I'm like, what the hell? Like, I'm like, for once I was thinking, which city do I live in right now? Like, what is wrong with KL? Like, I'm 18, I know where I'm going, I know Yeah. safety is your concern, understand, but that doesn't give you any right to Yeah. humiliate my mother. Yes. Ever since that day, that uncle has been off. No one knows better than your There's- mom what's best for you. Exactly. And you know how badly it was something that I just couldn't believe, and I understood that, you know what, at so many points of my life I felt like I've supported this uncle, I've always listened to even his nonsense talks, but after that I was like, no way, man, there's nobody disrespecting my mom or any women in my family. No, whoever you are, there's no way, we are done. So done. True. I think அந்த விஷயத்துல நான் எங்க அம்மாக்கு நான் வந்து I was not supportive to that mom because I felt very guilty now. Very guilty. ஏன்னா எங்க அம்மா பத்தி தப்பா பேசினவங்க கிட்ட நான் நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்திருக்கிறேன். So எனக்கு இப்போ உட்காந்து யோசிச்சு போனாக்க நான் இப்போ எடுத்திருக்கிற முடியும், நான் அப்போ எடுத்திருக்கலாமே. At least I could have saved that emotions. I could have spent better times with different people or my friends. Yeah. So I invested in wrong people and everything. Now I ended up not just me, என் கூட இருக்கிற என் ஃபேமிலி நான் ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறேன். ஸோ பட் my mom இது மற்ற அம்மா என்னை மதிக்கவங்கிட்ட பேசுறேன். எங்க அம்மா ஒரே ஒரு தடவை தான் சொன்னாங்க, see, they are not respecting your parents, but it's okay, it's your decision. Yeah. Go ahead. They learned my lesson. Yeah. In a very hard way. Yes. கஷ்டப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு அந்த பாடத்தை நான் கத்துக்கிட்டேன். 100%. And it still has an impact in me. ஓகேவா? ஸோ அது ஒண்ணு, உங்க அம்மாவை பத்தி தப்பா பேசுறவங்க கிட்ட Never. And if your mom thinks somebody is bad for you, they are bad for you. Yes. Listen to what your mom has to say. Yes. At least take that advice and be cautious at least. Yeah. Just be cautious, and then you'll start to see the pattern that this person is not right for you. So yeah. எங்க அம்மா எனக்கு வார்னிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க. எங்க அம்மா, because she knows how close that I'm to this person.
பார்த்து பேசு, don't share everything. Mm. ஏன் நம்ம அம்மா அப்பா சொல்றாங்க நீ உட்காந்து யோசிக்கணும். நீங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, எனக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்டை பத்தி. நான் சண்டை போடாத, என்ன நான் பண்ணிருக்கேன், பண்ணி அனுபவிச்சிருக்கிறேன். சோ அப்பவே எங்க அம்மா சொன்னாங்க இல்ல கேட்டிருக்கலாமே. So now I advise to my friends, to my sisters, listen to your mother. They know the best. Yeah, sometimes we will do that mistake, and then amma when they get to know, they be like அப்பவே சொன்னேன் தேவ மாதிரி வந்து சொன்னா. Sometimes அவங்க சொல்லல, they will say நினைச்சேன் இந்த மாதிரி நடக்கும், ஏன் நீங்க சொல்லல, நீ கஷ்டப்படுன்னு நான் சொல்லல. பட் சி எங்க அம்மாக்கு ஒன்னும் கோவம் வரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களால என் கூட சண்டை போட்டாக்கா. ஆனா இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் தெரியும், எங்க அம்மா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து காட்டிடுவாங்க. பட் the good thing is my friends also understand. I mean, not my friends and my friend, she understand that. And I don't even have to explain to her. ஏன்னா என் கூடயே இருந்து வந்தவங்க, I don't have to see this of the woman, that ladies, girls that we want in family. See, I don't have to explain to my friend why she's behaving that way. She herself understand. I can understand. You a daughter hurt ஆயிட்ட, அதுக்கு காரணம்னா so it will take some time. And of course my friend were not comfortable, but என்கிட்ட அது எதுவுமே காட்டல. இதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப நாள் சென்றுதான் இன்னும் one hour this happened அப்படின்னு எனக்குள்ள இந்த டாபிக் வந்துச்சு. So yeah, so இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்கப்பா. And I'm lucky for that friend. Friends இல்ல friend. And also her mom, my best friend's mom, I love her so much. I love her so much. எப்படின்னா talking, and she's a single mother and she got 2 kids to raise. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஊர் எப்படி தப்பா பேசுவோம் தெரியுமா? Oh god, yes. நான் சொல்லுவேன் ஊர் பேசினா பேசிட்டு போகுது. And when you are a single mother, எங்க அண்ணா சொன்னேன் எங்க அம்மா கிட்ட சில விஷயம் நான் பேச முடியாது, இவங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுவேன். இவங்க சொல்லுவாங்க from the guys that go out for day, and சுவா இதை பாருங்க, இது செய்யுங்க. And she treat me like her own daughter. And they are my second family. எனக்காக சமைச்சு கொடுப்பாங்க. எங்க அம்மா எனக்கு சமைச்சு கொடுக்கலாம் ரைட்டு, பிள்ளைக்கு அவங்க எனக்காக சமைச்சு கொடுப்பாங்க, எனக்காக செய்வாங்க. The sweetest thing. Yeah, I know. So I mean எல்லாமே புரியும், என்கிட்ட எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் அதை செய்யணும், இது பண்ணணும்ட்டு நான் ஏதாச்சும் செஞ்சேன்னா, ஐ மீன் இது சாப்பாடு சாப்பிட போன இடத்துல நான் காசு கொடுத்துட கூட அவங்க முறைக்கிற மாதிரி, ஐயோ என்னடா இது, நம்ம அவங்களை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பேசிடுவோம் பண்ணிடுவோன்ற பயத்திலேயே சில டைம்ஸ் நான் அப்படி இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி உமன்ஸ் தான் நம்ம லைஃப்ல இருக்கும். Yeah, these are the positive women that we want. இந்த மாதிரி aunties, yes, this is aunties that I need my life. Aunties கிடையாது. We are the dream fun aunties soon to be, right? Yes. The one who's going to be open-minded, is going to be like non-judgmental. I'll tell to my sisters, I'll be the prima or the chitti or atta who's going to be very, very cool. Yeah, the cool auntie. If I'm not ending up getting married, I told, காசு நல்லா சேர்த்து வச்சுட்டு I'm going to spoil my niece and nephews. Yeah. No, I'll spoil it on myself, but yeah. எனக்கு பிடிக்கும்டா, kids பிடிக்கும். Yeah, you like. And of course, எனக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே, I mean எனக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே பயங்கர செல்ஃபிஷா கிடையாது, because நாம் go through பண்ணியது அந்த மாதிரி தான். So again I'm reminding you, don't self-sabotage yourself. Yeah. Our energy is more important. Yes, 100%. Okay. சரி, ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்கே போவோம். எனக்கு ஒரு டவுட். ஓகே சொல்லுங்க. மேகியை வந்து எப்படி சாப்பிடுவீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் நான் எப்படி சாப்பிடுவேன். நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் எப்படி மேகியை சாப்பிட்டேன். ஓகே. எங்க அம்மா வந்து மேகியை வந்து மேகி திறந்து இந்த நூடுல்ஸை போட்டுட்டு அந்த பொரிஞ்சா அந்த வாட் இஸ் இட் the flavoring போட்டு she will boil it, okay, until 2 minutes 3 minutes. She takes it out, she strains it, she throws the soup, it goes down the sink, and we eat the Maggi, just plain Maggi. That's how I grew up eating Maggi. Okay. This has been a debate. When I found out that people actually drink Maggi soup, I was like, you drink the soup? Then they look at me and say, you don't drink the soup? I was like, aha, okay, I'm the weird one now.
So நீங்க எப்படி சாப்பிடுவீங்க? I need to know. This is the question that I can. Oh my god, நான் ரொம்ப weird அந்த விஷயத்துல. Okay, நான் சூப் த்ரோ பண்ண மாட்டேன். பட் நான் மேகி செஞ்சா சூப்பே இல்லாம மேகி செய்வேன். எப்படின்னா okay, I don't like Maggi to be Maggi கும்பாங்க இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது. Okay, so make sure it's al dente. அத நீங்க வந்து குக்கிங் டெர்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Yeah. French medium. இல்ல பிள்ளை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலேஜ்ல கத்துக்கிட்டு. இங்கிலீஷ் வேர்டா இல்ல French வேர்டா அது? al dente. Al dente. I think it's an Italian word. Oh, Italian, yeah. Italian. For pastas. Don't let overcook your pastas. French. தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன்னு நான் நினைக்கிறேன். It's okay. ஒரு dente.